सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो सांझा टीवी। मैं हाँ तुहाडे नाल अर्शदीप। जिवें तुहानूं पता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के पसार नूं रोकण लई कैनेडा ने कोविड टैसट दीआं शर्तां विच वाधा करन दी तैयारी कर लई है। उसे तरह BC ने भी कोविड-19 के वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव नूं देखते हुए नवीआं पाबंदियां लागू कीतियां। BC विच हाले कोविड-19 के पसार नूं ठल पाउण लई कुछ नवीआं पाबंदियां शुरू ही कीतियां गईआं सन, लागू ही कीतियां गईआं सन ते अज होर नवे कदम चुक लए गए ने। हैल्थ मिनिस्टर एड्रीअन रिक्स, पब्लिक सेफ्टी मंत्री माइक फर्नवर्थ ते BC दी प्रोविंशियल सेहत ऑफिसर डॉक्टर बोनी हैनरी वालों कोविड-19 के नाल जुड़ी अपडेट सांझी की गई है। शुक्रवार तो एतवार के दरमियान सूबे विच कोविड-19 के 2550 नवे केस दर्ज किए गए, जिस दे नाल एक्टिव केसेस की गिनती 5435 हो गई, जो कि एक हफ्ता पहला 2486 सी। मंत्रालय वालों सेहत अधिकारियों वालों वध रहे केसां नूं मॉनिटर किया गया ते उस हिसाब के नाल नवे कदम चुके गए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਆਹ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਰਾਤ 11:59 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਅਪਡੇਟ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 22 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਸ, ਬਾਰਸ ਤੇ ਜਿਮਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਮ, ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ, डांस स्टूडियोज़ नूं भी बंद करन दा ऐलान कर दिता गया। सिनेमा घर्स, थिएटर्स और स्पोर्ट अरीनाज़ विच इकट्ठ नूं 50% तक सीमित करन दे निर्देश जारी कर दिते गए ने। रेस्टोरेंट्स दे विच एक टेबल ते वध तो वध 6 लोकां दे बैठण दी इजाजत होवेगी। डॉक्टर बोनी हैनरी ने कहा कि BC वैक्सीन कार्ड ਅਤੇ QR कोड्स की जांच नूं पुख्ता करना बेहद जरूरी होवेगा। इस तो इलावा इंडोर विआह, नवे साल दीआं पार्टीज़ ते होर अजिहे इवेंट्स ते भी पाबंदी लगाई जा रही है। ये इवेंट्स रद्द किए जा रहे हैं ते इस विच किसी भी पद्धर के इकट्ठ की इजाजत नहीं दी जा रही। हालांकि निजी इकट्ठां संबंधी शुक्रवार नूं ऐलानियां पाबंदियां ही जारी रहणगीआं। इसका अर्थ है कि जेकर सारे लोग वैक्सीनेटेड होण तां रेंटल, वोकेशनल प्रॉपर्टीज़ ते रिजॉर्ट समेत इंडोर इकट्ठां नूं हाउस होल्ड्स ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਨਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਲੋਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ हासिल कर चुके लोग भी फिर तो इंफैक्ट हो रहे हैं। इस वेरिएंट के BC विच 18 तो 35 साल के उम्र वर्ग विचाले बहुत ज़्यादा मामले रिपोर्ट होने की जानकारी सांझी की गई है। इससे वैनकूवर कोस्टल हैल्थ ते फ्रेजर हैल्थ विच मामले तेजी नाल वधन की जानकारी भी दी गई है। इस विचाले हस्पतालों विच दाखलियां दे वधन का खतरा होर ज़्यादा वध गया। उन्होंने आख्या कि पाबंदियां लगाउणियां इसलिए भी जरूरी हैं कि इस वेरिएंट बारे होर जानने का समा मिल सके। Our new public health orders will include a ban on indoor organized gatherings of any size. So that is weddings, wedding receptions, celebratory events, parties, Christmas parties, New Year's parties, whether they're at banquet halls, at event spaces, whether they're an event in a restaurant or in a private setting. We need to stop those for this period of time. We will be closing bars and nightclubs for this short period of time. We know that those are settings where people socialize, where right now those are risky settings, especially for the demographic that we're talking about, where we're seeing widespread transmission. So this does not include pubs and cafes and restaurants. This is specific liquor licenses, and will be detailed in the order, but it is specific to bars and nightclubs. Gyms, fitness centers, and dance studios will also be closed for this period of time.
we know as well that these unfortunately have been places where transmission events have happened and have spread out to people in the community. So we need to go to the very important remote support for people in some of these. I know my gym does that, the yoga studios, etc., for this period of time. Restaurants will continue to be able to operate with the meal service that we know is important. We know that these seated events or seated settings are much less risk, but we're going to go back to what worked for us during the last waves of this pandemic, and so that is smaller groups. Maximum of 6 people per table, wearing masks. We already put in last week the importance of not having congregation and people coming together, having additional space or barriers within restaurants, and not moving between tables. And finally, we'll also be adding, we had last week put in capacity limits for the larger venues, sports events and theaters and concerts. Now seated events will be reduced to 50% capacity regardless of the venue size. So that includes movie theaters, arenas, etc. And again, the really important measures that we know help, which is using the BC vaccine card, checking the QR code, enforcing of mask wearing, and that additional extra space to give room for people and to ensure that there's enough ventilation support around people. So these will come into effect on December 22nd at midnight and will be in effect until January 18th. And that is very specific. There are a number of things that are happening over this period of time, including we need to support the return safe to schools, the K-12 schools, on January 4th, and we're working very closely with our ministry and stakeholder table to support that. And on January 10th is the return to on-campus learning at post-secondary institutions. In addition, this gives us a period of time for us to continue to monitor, to fill in those pieces of the puzzle and to better understand the impact that Omicron is going to have on our context in BC, on our healthcare system, and making sure that those resources are there for all of us. So this is a summary and overview of the public health orders that have been in place and will continue until at least the middle of January. The Dr. Bonnie Henry ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. We're currently using about 35,000 tests per week, and we have an inventory of about 2.6 million of different types of tests. We are going to be expanding our use to support the collection or the testing of people at our testing sites, at health sites, people with symptoms, and that's where the majority of these will be going and are going already, to support rapid testing of people with symptoms who are at low risk of having severe illness, and so we can provide advice on how to self-manage their illness. We will be also deploying them over the next few weeks in higher numbers to long-term care, to all long-term care facilities, to assist in use of staff and testing of visitors, along with the ongoing screening that's happening right now. One of the key considerations that I have and we have is to continue to protect the seniors and elders in long-term care. Part of our rationale for the vaccine mandate that we have in place is how important that is to build those walls to make sure that people who are coming in are not infected, and we're going to be adding this additional testing for visitors into long-term care in the coming weeks. We also will continue to use them to support healthcare workers in acute care in facilities around the province. Right now, there's rapid access to PCR tests in many of our acute care facilities, particularly our COVID hospitals. But as this new strain is spreading rapidly in the community, there will be healthcare workers who will be exposed, and we will be supplementing the PCR program with rapid tests to support staying at work, test to stay programs, and investigation of clusters and exposure events.
We are also deploying additional 1.2 million of the tests approximately, and this has started already to remote and rural communities to help detect when Omicron is in, or COVID is in those communities and in First Nations communities, and are looking at how we can deploy them as well to support vulnerable populations. And part of this is about having a strategy in place for rapid testing and access to treatment. If, as we know, that some of the antiviral treatments, Paxlovid in particular, are under review by Health Canada. Canada has purchased millions of doses of these, and we need to have a plan in place to be able to provide rapid access to those who will benefit from antiviral treatment because it needs to be given within a short period of time. So that's a strategy that we will be making sure we have in place by the time those are approved for use. Currently as well, we have a strategy through our testing centres to make sure we can get rapid access to sotrovimab and some of the other monoclonal antibodies that are still effective against this strain. We'll continue to expand our point-of-care screening program in businesses and organizations, as we know that this can, especially as we mentioned, some of the group accommodations to help manage and prevent outbreaks, and use by regional medical health officers and our health authorities to again support and manage outbreaks in communities. ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੀ ਮੇਅਰ ਵੈਲਰੀ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਅਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। क्यूबैक ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟਕ ਵਾਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 5043 ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਨੀ ਜੋਲੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਲਨੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ PCR ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ पॉजिटिव आ चुके ने। उन्होंने कहा कि वो पब्लिक हैल्थ गाइडलाइंस का पालन करते हुए खुद नूं आइसोलेशन दे विच रख रहे हैं तो वर्चुअल ढंग नाल अपना कामकाज करना जारी रख रहे हैं। उन्होंने आख्या कि PCR टैसट के नतीजे आउण तक वो वर्चुअल ढंग नाल काम करना जारी रखणगे। ओमिक्रॉन के वाधे पसार और कोविड केसां विच आई जबरदस्त तेजी तो बाद क्यूबैक सरकार ने स्कूल, जिम, बार, मूवी थिएटर वर्गियां थावां बंद करने के आदेश दे दिते ने। क्यूबैक के हैल्थ मिनिस्टर क्रिस्टन डूब ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कि हर कुछ दिनों के बाद वायरस के फैलाव नूं दुगना करने के योग जापदा है ते मद्देनज़र सरकार नूं इह सख्त कदम चुकने पाए ने ताकि सूबे के हैल्थ सिस्टम नूं असहनयोग बोझ हेठ आउण तो बचाया जा सके। डूब ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि स्थिति काफ़ी गंभीर है, केस विस्फोटक पद्धर ते वध रहे ने, साडा हैल्थ सिस्टम पहलां ही संकट विच है। बार्स, जिम्स, थिएटर, कॉन्सर्ट दियां थावां ते शॉप्स नूं बंद करन दे हुकम हन। रेस्टोरेंट्स दे विच भी 50% कैपेसिटी लिमिट लागू कर दित्ती गई है ते उन्हां नूं अपने खुलण दा समां 5 ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ तक ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ आख्या गया। प्रोफैशनल खेडां बगैर दर्शकों के आयोजित होणगीਆਂ। छुट्टियां दे सीजन तो पहलां स्कूल बंद कीते जा रहे हैं। 10 जनवरी ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾਂ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿਟਸ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। Hello everybody. First, I must tell you that this situation is critical. With the increase of cases and hospitalization, we must put in place new measures. Starting at 5 p.m. today, we are closing bars, casinos, movie theaters, and performance venues. Teleworking is now mandatory. Restaurants can be open only between 5 a.m. and 10 p.m. Sport performances, professional or amateur, will have to be behind closed doors. We are also closing gyms and spa with the exceptions of personal care. Regarding schools, we are closing elementary and high school as well as adult centers. However, we will keep elementary schools accessible until the holiday break to continue the distribution of rapid tests
and the vaccination campaign only. The return to class in attendance will be on Monday, January 10. But after the holidays, the school calendar provides for a beginning before January 10. Teaching will be done from home. Now the distribution of 4 million self-tests to pharmacies begin today and will continue in the next few days. The quantities are limited by the arrival from the federal government. Parents who have already received doses of those tests are asked to give priority to people who have not received one. And also, it is important to clarify, and this is really important, to clarify that people using rapid tests must be symptomatic for these tests to work properly. I know the situation is tough, but now is the time again not to get discouraged, to be strong. I ask everyone to be part of the effort again. It can make all the difference. ਵੈਕਸੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ਸ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਟਸ ਲਗਵਾਉਣੇ, ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੌਲੀਡੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਚਤ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਘੱਟ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਅਪਡੇਟਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।